안녕하세요. 이번 영상은 원신, 행추, 캐릭터 대사 모음 영상입니다. 소생 행추라 하옵니다. 무수한 책의 바다를 헤매는 책벌레죠. 뛰어난 재능은 없으나 최선을 다해 당신을 돕겠습니다. 어, 모처럼 느끼한 대사를 해봤는데 나쁘지 않군. 이따금 아무도 없는 달 밝은 밤에 홀로 소담에서 악룡을 무찌르네. 옷자락에 문장을 담고 홀로 글을 쓰는 재주를 익히겠다 말하네. 이른바 어지러운 속세에서 잠시 동안 한적함을 얻는다로군. 이러이러해서 이렇게 됐구나. 어, 다음 이야기가 궁금하다면 다음 회를 보세요. 으, 만문집사에 새 소설 들어오는 날짜가 거의 다 됐군. 그럼 가는 길에 한번 들러볼까? 그러고 보니 우리 상회에서 만드는 금단우사는 햇빛도 못 가리고 비도 못 막아. 유일한 용도는 벽에 걸어서 장식품으로 사용하는 것쯤이랄까? 날이 맑아져서 다행이야. 안 그럼 내 책들에 곰팡이가 폈을지도 몰라. 이런 날씨에는 서점보다 집이 더 좋은 것 같아. 집에선 따뜻하게 불을 지필 수 있지만 서점에선 책 때문에 불을 지필 수가 없잖아. 무예를 연마하게... 아니, 책 읽기 딱 좋은 날이네? 내 얼굴에 뭐가 묻은 것도 아닌데 너무 그렇게 쳐다보지 마. 좋은 아침. 이렇게 소중한 아침 시간엔 하고 싶은 일을 하는 게 제일 좋지. 점심은 밥 말고 떡이나 과자 같은 간식이 먹고 싶네. 서재에서 먹으면 아버지랑 형이 모를 거야. 어? 너도 같이 먹고 싶다고? 음, 책에 부스러기만 흘리지 마. 반딧불이를 좀 훔쳐와서 책을 읽을까? 농담이야. 눈 나빠지니까 진짜로 하지는 마. 내일도 같은 장소에 있을게. 길을 잃지만 않는다면 분명 날 찾을 수 있을 거야. 사람들 앞에서 예의 바르게 행동하는 건 내가 비운 상해의 둘째이기 때문이야. 네 앞에서 이렇게 편안하게 있을 수 있는 건 아마 너는 남들과 같은 눈으로 날 보지 않아서겠지. 넌 나의 책동무잖아. 뭐? 싸움? 고어파? 전우? 아, 무슨 소리를 하는 거야? 이건 우리끼리 비밀로 하기로 했잖아. 너와 저른간 재단으로 가서 의를 맺어야겠어. 아니, 거절하면 안 돼. 넌 내 속사정도 알고 있고 내가 계속 숨겨왔던 내 진짜 모습까지도 알아버렸어. 절대 이 일에서 손 떼지 않겠다고 약속하면 모를까 널 그냥 놓아줄 순 없어. 신의 눈에 관한 기록은 거의 없지만 내가 수집한 고서 중에 이를 특이하게 묘사한 내용이 있어. 이따 보여줄게. 난 책 속의 깨우침을 받고 창술과 검술의 본질은 바로 동술이란 걸 깨달았어. 음, 설명하자면 복잡한데 정말 알고 싶다면 나랑 같이 왕산청에 가보자. 미리 말해두지만 가보고 웃으면 안 돼. 리월에서 꼭 가봐야 할 곳? 아, 어려운 문제군. 하지만 없어지면 가장 속상할 것 같은 곳이라면 1위는 당연히 만문집사야. 고아당은 10위쯤 되려나? 예전엔 토끼를 좋아했었는데 지금은 사슴이 더 좋아. 나한테 절체절명 속에서 의협심을 일깨울 수 있길이라는 말은 모든 걸 버릴 수 있는 각오를 의미하거든. 사슴은 절망 속에서 새로운 생명을 얻는 희망을 상징해. 다시 한번 보고 싶네. 북두님을 정말 존경하지만 나를 녀석이라고 부르거나 만날 때마다 머리카락을 쓰다듬는 건 안 하셨으면 좋겠어. 청권님은 내가 존경하지 않을 수 없는 분이야. 안 그러면 아버지와 형에게 폐를 끼치게 되거든. 어? 그분에 대해서? 글쎄, 어, 역시 그만둘래. 다른 사람을 험담하긴 싫어. 하, 중은 그 녀석도 내 진짜 모습을 알고 있긴 하지만 함께 임무에 나서는 건 신중히 생각해봐야 해. 아직도 무예에만 집착하고 의협의 마음은 전혀 이해하지 못하고 있거든. 아직 훈련이 더 필요해. 특히 매운 걸 먹는 훈련? 운구는 마시는 음료만 마시면 새로운 작품을 쓸 원동력이 생기나 봐.
그래서 난 운군이 작품 쓸 의욕이 없을 때 가져다 줄 찻잎을 항상 침대 밑에 쟁여두지. 그럼 무협소설 이야기를 원 없이 들을 수 있어. 그 소녀가 바로 현재 왕생당의 당주야. 어? 그녀의 성품이 어떻냐고? 거리에 떠도는 소문으로 성품을 판단할 순 없지. 누군가에 대해 알고 싶다면 그 사람이 뭘 원하는지 보면 돼. 항상 느끼는 거지만 치치는 수수께끼 투성이야. 백출 씨가 옆에 있으면 그 애와 대화 몇 마디 하기도 힘들지. 우리 백출 씨가 진찰하러 나간 틈에 노려볼까? 향릉이의 표정은 항상 주의해야 해. 특히 식자재를 구하고 돌아온 향릉이 기쁘게 웃을수록 위험해. 새로운 메뉴를 먹어보라고 끈질기게 들러붙기라도 하면 아, 그런 상황이 오면 난 항상 주문에게 맡기지만 말이야. 신념은 도대체 어디서 공연하는 거야? 그 엄청난 관통력을 지닌 소리를 피할 곳이 흐로함에서부터 옥경대까지 그 어디에도 없다고. 아, 조용히 책을 읽던 날들이 그립구나. 다음 건, 다다음 건, 다다다음 건의 주요 장면에 들어갈 사파를 전부 생각해뒀어. 아, 영감이 떠올랐을 때 빨리 기록해서 백악 선생님께 보내야겠다. 아버지와 형이 그분을 극진히 대접하는 걸 본 적 있어. 예를 차려 인사한 거로 봤을 때 아마 지위가 엄청 높으신 게 아닐까? 선인의 장례를 치른다고 들었는데 엄청난 신분을 숨기고 있는 것 같아. 같이 그 비밀을 파헤치러 가지 않을래? 신학 씨가 날 보는 눈이 좀 험악한 것 같아서 쉽게 말을 못 걸겠어. 이상해. 혹시 내가 무의식 중에 신학 씨한테 실수라도 한 걸까? 아니면 그 주위 사람에게 실수했나? 천 가지 얼굴을 가졌다는 말 들어봤어? 야란 씨를 보면 그런 느낌이 들어. 우리 집에 왔을 때 아버지와 형님이 예를 갖춰서 대하니 야란 씨도 그에 맞게 행동했어. 아주 상냥하고 점잖은 누나처럼. 근데 다른 곳에서 봤을 땐 전혀 다른 느낌이었지. 가명이 하는 일은 꽤 협객스러워. 상상해봐. 폭풍이 몰아치는 밤, 비범한 무예 실력을 가진 검은 옷의 소년이 전설 속 신수와 함께 도적과 악당들을 물리치는 모습을. 가명이 좀 한가해지면 그가 호성한 일을 하며 겪은 일화를 들어보고 싶어. 너도 같이 들으러 갈래? 요새 어떻게 지내? 시간 있으면 만문집사에 와서 한번 둘러봐. 왜 맨날 혼자서 책을 읽냐고? 배움을 좋아하는 게 나쁜 습관은 아니잖아. 특별한 이유는 없어. 응? 정말 없다니까? 오늘 시간 있다고? 좋아. 나도 언제든 출발할 수 있어. 책? 괜찮아. 책은 갔다 와서도 볼 수 있지만 우리의 도움이 필요한 사람을 오래 기다리게 할 순 없지. 너한테 좋은 생각이 있다고? 우리의 경험을 소재로 탐정과 무협 요소가 모두 가미된 소설 만문집 사건부를 쓰자고? 어? 좋은 생각이네. 하지만 무리야. 절대 안 돼. 끝없이 긴 시구를 엮어 비단을 만드네. 아, 나도 이런 평가를 받고 싶군. 너한테만 알려주는 건데 사실 나도 소설을 쓰고 있어. 어, 지금은 보여줄 수 없지만 나중에 서점에서 볼 수 있을 거야. 내 취미는 당연히 독서지. 어떤 책이든 다 읽어. 어? 왜 그런 웃음을 짓고 있는 건데? 아, 이건 우리 둘만 알고 있자. 대놓고 이야기하긴 아직 좀 그래. 말해버리면 재미없지. 고민이라. 음, 언젠가 형이 가업을 이어받게 되면 난 어떻게 될까? 이런 근심 걱정 없는 생활도 곧. 아, 내 신분 같은 걸 말하는 게 아니야. 그런 건 별로 신경 안 써. 단지 우리 형이 좀 둔해서 내가 없으면 안 되거든. 난 다과류와 원료리의 해산물을 좋아해. 우리 집은 항상 음식을 담백하게 먹거든. 난 당근을 엄청 싫어해. 어렸을 때 어머니가 당근을 잘게 다져서 아, 역시 더 이상 말하는 건 무리야. 기억 속에서라도 그 맛은 정말 이렇게 맛있는 요리는 한 번 먹으면 평생 잊지 못할 거야.
이 정도 솜씨면 거리에 식당 하나 차려도 될 것 같은데. 어때? 아니야, 난 괜찮으니까 사양 말고 어서 먹어. 능력이 부족하다면 내 마음속에 있는 그 글자도 종이장에만 머물게 되겠지. 마음에 선과 악을 구분하는 기준이 없다면 노력하는 방향이 잘못되기 마련이지. 중요한 것을 잊고 지엽적인 것만을 추구한다면 폭력만을 쫓는 속인이 되고 말 거야. 내가 추구하는 그 글자가 리월의 모든 곳에서 통하는 건 아니야. 지금까지 도를 행하면서 그 점은 일찌감치 깨닫고 있었어. 네가 같이 있어준 덕분에 무예든 그 글자에 대한 이해든 나 스스로도 정말 만족스러웠어. 하, 됐다. 나도 더 이상 위협에 대해 숨길 필요가 없겠군. 나의 위협에 대해선 아버지와 형도 의아해하지 않으실 거야. 다만 드러내지 않고 겸손히 행동하는 습관은 지켜야겠지. 빗줄기를 그리긴 어려운 법. 배워라! 이 검을 알아보겠느냐? 고화신비, 직시성금, 제우유홍! 날 따라와. 서두르자. 아주 좋아. 보물찾기라니 협객한테 딱 맞는 경험이네. 잃어버린 고소도 몇 건 있다면 완벽할 텐데. 계획에 차질이 생겼군. 이제부터 봐주지 않을 겁니다. 절체절명 속에서 의협심을 일깨울 수 있게. 이리 와봐. 나한테 좋은 생각이 있어. 신중히 행동하는 게 좋겠어. 한 수 배웠습니다. 등불이 화려하면 쉽게 꺼지는 법이지. 내 실수야. 무방하다. 방심했군. 이런. 준비가 완벽해야 일이 성사되는 법. 천하의 영웅들에게 부끄럽지 않을지어다. 악한 것을 벌하고 의를 행하리라. 僕は行く秋。ただの読書好きだ。ふつつか者だが、君のために尽力するよ。せっかくこういうセリフを言えるんだ。悪くないね。名月や夜をどっぽす傍らに、悪竜罰すもまた一興。衣へと、ことの葉綴る筆先は、わらべに帰り、思うがままに、儚い人生の中で、一瞬のいとまを得た、というやつだ。うんうん。なるほど。え、次回お楽しみに？そろそろ万文集社の新刊入荷日だな。ついでに行ってみないかい？そういえば、うちの紹介の錦の傘は、日傘としても雨傘としても使えないみたいだ。唯一の使い道は、壁に飾るだけだよ。晴れてよかった。でないと本がカビてしまう。こういう日にだけ、本屋より自宅の方がいいと思うんだ。うちは暖を取るための炭がいくらでもあるけど、本屋は夏季現金だからね。修行。いや、読書日和だね。よせ、僕の顔に字なんて書いていない。じっと見ないでくれ。おはよう。朝の時間は貴重だから、自分の好きなことができたらいいな。昼ご飯は米よりも、菓子の方が食べたいな。書斎で食べれば、父上や兄上に知られることもない。一緒に来るのか？うん。本に食べかすを落とさなければいいよ。ホタルを取って、読書に使ってみたくないかい？僕の冗談を真に受けるなよ。目に悪いぞ。明日もいつもの場所にいるよ。君が道に迷わない限り、きっと見つけるさ。みんなの前で礼儀正しくしてるのは、みんなが僕のことを、悲運商会の次男坊だと思ってるから。君に素を見せてるのは、君が僕を、そんな目で見てないからだろうね。君と僕は読書仲間だよね。喧嘩？コカハ？戦友？何を言ってるかな。二人の秘密だって言ったじゃないか。君とちぎりを結ぶ。早速絶運の間の祭壇に行くぞ。ダメだ。断るなんて許さない。君は僕の内情を知ってしまったし、僕がずっと隠してきた本当の自分を知ってしまったんだ。君を手放すわけにはいかない。君が手を引かないと約束してくれるなら、
話は別だけど。神の目に関する記載は少ないが、僕が集めた古書に特別な記述があるんだ。探してくるから待ってて。本を読んで悟ったんだけど、槍術と剣術の本質は道術にある。説明するのは少し難しい。もしちゃんと知りたいなら、僕と一緒に大山町に行こう。先に言っておくけど、笑ってはいけないからね。リーユへの行かないと損する場所？この質問は難しいな。でも、亡くなると悲しい場所なら、万文集社は不動の1位で、コカドもトップ10に入るかな。昔はウサギで、今は鹿かな。僕にとって、九死の時に見せる義侠心は、全てを捨てる覚悟であって、鹿は九死から新たに生まれる希望だからね。もう一度会ってみたいな。北斗殿は、僕の尊敬している方だ。でも、できれば僕のことを坊やって呼んだり、会うたびに僕の髪をワシャワシャしたりするのはやめてほしいかな。天中園様は傾聴しなくてはいけない相手だ。でないと父上や兄上に迷惑をかけるからね。彼女本人？そうだな。悪口はやめておこう。はあ、趙雲のやつか。彼は僕の秘密を知ってるけど、一緒に任務を行うとなると気をつけないといけない。今の彼はまだ武にこだわっていて、義侠の心を理解してないからね。まだまだ鍛錬が必要だ。特に辛いものを食べることに関してはね。運気はね、気に入った飲み物を飲むと芝居の創作意欲が上がるんだ。僕の寝台の下に茶葉入れが置いてあるのも、彼女がやる気をなくした時にあげるためなんだよ。そうすれば僕はずっと侠客物語を楽しめる。あの小娘は今の王城堂の同志だよ。彼女をどう思ってるかって？やり方に関しては噂話を聞いてもしょうがないよ。人を理解するには相手の本当に欲しいものを理解しなければいけないからね。7は謎だらけって感じだね。でも白術先生がいると彼女とは話せないんだ。そうだな。白術先生が診察に出かける時を狙ってさ、シャンリンに会った時は彼女の表情を観察してみるといい。特に食材を手に入れたばかりの彼女が楽しそうに笑うほど危ないんだ。試食を迫られたら、まあそういう時僕は趙雲を身代わりにするけどね。深淵は一体どこで演出してるんだ？地古岩から玉境台までどこもかしこも彼女から逃げられないじゃない。ふぅ、静かに本を読む時間はどんなに貴重か。時間、時間の大事なシーンにどんな挿絵を入れるか全部考えておいたぞ。急いで文にして白亜先生に送らないと。父上と兄上がこの方を招待してるところを見たことがある。相手をとても敬っていたからすごい人物なんだろうね。そういえば彼は1000人の葬儀を担当すると聞いた。きっと物知りだと思う。彼の秘密を一緒に探ってみないかい？神閣さんの僕を見る目つきは少し恐ろしい感じがする。だから僕も気軽には話しかけられない。おかしいな。まさか無意識のうちに彼女、もしくは彼女の周りの人からの恨みを買ったのだろうか。千の顔を持つという言葉を聞いたことはあるかい？イーランさんはまさにそういった感じがする。あの人が家を訪れた時、父上と兄上は礼をもって接し、向こうもまた礼をもって答えてくれた。まるで親切で落ち着きのあるお姉さんのようだったよ。けど
他のところで彼女を見かけた時、全然印象が違ったんだ。ガミンの仕事には男気の風格がある。考えてもみてごらん。風が吹き荒れる月光なき闇を、屈強な国威の少年がいかめしい追従を携えて盗賊と悪党を完膚なきまで打ちのめす。今度彼に時間があれば、ぜひとも表紙としての経験で得てきた見聞を話してもらいたいものだ。その時は君も一緒に聞きに来るかい？最近調子はどうだい？時間があるなら万文集社に来てみるといいよ。どうしていつも一人で本を読むかって？学問を好むのって悪い癖じゃないだろ？特別なことなんてないよ。うん、本当にないよ。時間を空けておいてくれたのかい？ああ、僕もいつでも出発できるよ。本いいんだ。本は帰ってからでも読めるけど、僕たちの助けを必要とする人たちを待たせるわけにはいかないからね。いい案があるって？僕たちが前にしてきたことをモデルに、推理と武教要素のある小説、万文集事件簿を書くって？うん。いい案だね。でも、却下。うん、却下だよ。よろずの言葉を歌にして錦となるなんて、僕もそんな評価が欲しいな。この件は君にだけ教えるんだけど、実は僕も小説を書いてるんだ。今は見せられないよ。今後本屋で見ることになるから。僕の趣味は読書だよ。何でも読むよ。何ニヤニヤしてるんだい？あのことは僕たちの秘密だから他言無用だよ。言ったらつまらないじゃないか。悩みか。いつか兄上が家業を継いだら僕はどうなるだろうね。この悩みのない生活もおそらく、ああ、肩書きの話じゃないんだ。そんなの気にしてないよ。兄上はぼーっとしてるからね。僕の助けがないとやっていけない気がするんだ。僕は菓子とゆえさい海鮮が好きだよ。うちはいつも薄味だからかな。人参は嫌いだよ。小さい頃、母上はよく人参を砕いて。これ以上はやめておこう。思い出すだけでちょっと。一度食べたら忘れられない。それほどの美味だ。それほどの腕があるなら、一緒に露店でも開いてみないかい？どうぞ、君が食べてくれ。何、遠慮することはない。力がなければ、僕の心にあるあの言葉も、紙にとどまるだけかもしれないな。心に善悪を見分ける物差しがなければ、努力の方向を間違えてしまう。根本を忘れて、暴力だけを追い求める俗人になる。僕が求むあの言葉は、リーユエではどこでも通じるわけではない。ここまで来て、僕も十分に理解しているけどね。君が一緒にいてくれたおかげで、僕は満足できた。武学に対しても、あの言葉の理解に対しても。もう、義兄の心を隠さずとも平気かな。きっと父上も兄上も、僕の義兄心を疑ったりしないはずだ。まあ、目立たないよう行動することについては、まだ保留中だけど。さい！この件はわかるかい？コカ奥義！歌よ錦となれ！左右流行！形は精神と共にあれ。動くべきだ。実に良いものだ。宝探しは義兄心を養う。古書などもあれば完璧だな。計画が変わった。次は本気を出すよ。九死の境より逃れるため。今こそ我が義兄心を見せる時だ。策があるからこっちへ。気をつけた方がいい。勉強になった。灯火はいつか散る。わかってるんだ。しまった。構わない。
油断した。まずい。雨だれ石をもうがつ。我が義教心は傑物にも恥じない。完全懲悪。仁義を通すよ。 Singcho, at your service, my liege. I humbly trust that even one such as I, a mere bookworm, may yet prove to be of some utility under your wise leadership. Nice. I don't often get a chance to speak with such formality. It felt pretty good. 'Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. I never embark on a journey without a good book to accompany me. Now, this is what I call a moment of solitude. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? My family makes ornate umbrellas that block neither rain nor shine. Their sole purpose is for decoration upon a wall. Good. The rain has stopped. Any longer, my books would have gotten wet. Only when it snows like this would I prefer to be at home than in a bookstore. For there is a well-stocked fireplace at home, while there is no fire allowed in bookstores. Great weather for practicing martial arts, but perfect weather for reading. Hey, what's that ridiculous look for? You look as if you're trying to decipher some strange text written on my forehead. Morning. The morn hours are precious. Spend them on that which matters to you. I am uninclined to eat a heavy meal this luncheon, but instead indulge in some baked treats. As long as I eat in the study, my father and brother never have to know. Oh, you want to join me? Well, as long as you don't get crumbs on the books, I suppose it's fine. What say we snatch a few fireflies and read in the light they give? Hey, I'm joking. Seriously, don't. It's bad for your eyesight. You will find me in the same place as ever tomorrow. So I'll see you then. Unless you manage to get lost on the way. I always have to put on an act around other people, because they see me as only the second son of the Feiyun Commerce Guild. It's a relief that I can just be myself around you. I think it's because you don't see me in the same way. I would say we are book buddies. Huh? Combat? Guhua clan? Comrades in arms? What on earth are you talking about? I told you that's our little secret. We should become sworn siblings. Let's go to the altar at Jereyung Karst. Nope, no ifs, no buts. You know too much about me. You know the real me, the one I normally have to hide. I simply can't let you go until you promise me you will go through with it. There aren't many records on matters concerning visions, but I do have a passage dedicated to the topic in my collection of ancient texts. I can lend it to you if you want. I've come to an epiphany based on some things I've been reading. Ultimately, the arts of both the polearm and the sword are just the art of hand-eye coordination. It's a little difficult to explain. If you want to know more, come with me to Wangshan Hall. But first, you have to promise me you won't laugh. Must-see places in Liyue? That's a tough question. The place I would miss the most if it disappeared would be the Wanwen Bookhouse, first and foremost. The Guhua sect would be in the top 10, too. I used to like rabbits, but I'm more a fan of stags now. To me, the saying, "May my final stand be a monument to chivalry," is about abandoning worldly possessions and reaching enlightenment. But the stag's final resting place represents the hope for life anew. Oh, how I'd love to see it again. I have great respect for Lady Beidou. I just wish she wouldn't call me kid and ruffle my hair each time she sees me. In her capacity as the Tianquan, I'm obliged to respect her. Otherwise, it could create issues for my father and brother. On a personal level, let me think. I think I will go with no comment. I shan't speak ill of others. Ah, dear Chongyun. Though he understands me quite well, one has to exercise caution when teaming up with him to go on a quest. He is making good progress in the martial arts, but I would say he hasn't quite internalized the chivalric code yet. He needs more practice. Especially at eating spicy food. When Yunjin drinks a beverage she is fond of, she will be inspired to write a new play. So, I keep a jar of tea leaves under my bed at all times, ready to deliver to her on the day that her inspiration dries up. This way,
I shall never run out of heroic tales to listen to. Ah, yes, the young lady who is now the master of the Wang Shen funeral parlor. If you're asking what I think about her as a person, well, there are all sorts of rumors about the way she works. But I think if you really want to understand someone, you need to find out what they are really after. I've always thought there is more to Chi-Chi than meets the eye. But it's impossible to have a conversation with her when Baiju's around. We could wait till Baiju makes a home call to one of his other patients and corner her. When you first spot Xiangling out and about, the first thing you should do is check the look on her face. Especially when she's just coming back from collecting new ingredients. The more excited she looks, the more dangerous it is to approach. Because if she sees you, she'll force you to taste test her latest concoction. I usually get Chongyun to handle these situations. Where does Xinyan perform? Anywhere from Churro Rock to Yujing Terrace. No spot is untouched by her disruptive presence. A quiet day when I can curl up with a good book is a rare treasure indeed. I've thought of all the illustrations I want for each major event in the next 3 volumes. I should write my thoughts down before I forget them, and send them to Mr. Prince. My father and brother entertained that gentleman as a guest once. From the way they were acting, he must be a very high-profile figure indeed. I also heard that he directs funerals for the Adepti, so he must surely have great depth to his character. We should do some digging and see what we can find out about him. I find that Miss Shenhe seems to look at me somewhat fiercely, so I daren't approach her lightly. Bizarre. Did I inadvertently upset her? Or maybe upset someone close to her? Have you heard the expression, same person, different face? Miss Yelan gives me precisely this feeling. When she came to visit my family, my father and brother treated her with respect, and she was pleasant and polite in return. She seemed like a kind and mature young lady to me, but when I saw her elsewhere, she gave a completely different impression. Gaming's work has all the trappings of a chivalric hero. Picture the scene. On a dark and moonless night, a lone young figure clad in black stands fearless on a secluded country road. They say his mastery of the martial arts is unparalleled, and the mythical beast by his side always does his bidding. Bandits and brigands beware, for none who challenge him come away unscathed. When he has the time, I'd love to hear more about his experiences as a guard. You should come along too. Are you keeping well, my liege? If you have no other matters to attend to, might I recommend a trip to the Wanwen Bookhouse? You ask why I enjoy reading in solitude? Studiousness can hardly be considered a bad habit. There's not much more to it than that. Really. Your schedule is free today? Wonderful. I am ready to leave whenever you are. My book? Oh, never mind that. I can always pick up where I left off when I get back. But those in distress who need our assistance cannot afford to wait. You feel inspired, you say? You want to write a martial arts detective novel based on our adventures together? And you want to call it The Chronicles of Wanwen? It's a good idea, it really is. But I'll have to decline. I'm sorry. Yes, really. A weaver of verses who draws from an ocean of expression. That's the reputation I aspire to. But you're the only person I can share that with. I am actually writing a novel, but I can't let you see it. Not yet. The time will come, though. You'll be able to read it when it's on sale in bookstores all over Liyue. Evidently, my hobby is reading. I'll read anything and everything. What's that mischievous grin for? Oh, that's between the two of us, okay? It's not appropriate to discuss it out loud. There's no point in bringing it up anyway. What annoys me? Well, one day my brother will inherit the family business. What will happen to me then? I fear my current carefree existence would... Oh, no. It's not about my status or anything like that. I don't care for that kind of thing. I think my brother is something of a simpleton, and I would probably end up having to do most of his job for him. I like baked goods and US-style seafood, probably because I'm used to quite a bland diet at home. I hate carrots. When I was young, my mother would mash them up into... Ugh, I can't go on. Just thinking about it makes me feel sick.
I need only sample this delight but once for its aroma to remain forever in my memory. With cooking skills as good as yours, it'd be a waste not to open a restaurant. Wouldn't you agree? I couldn't possibly, but please, you eat your fill. I insist. Were it not for my capability, the cause that so inspires me would remain confined to the pages that extol its virtues. Had I no moral compass, my efforts would have been misguided. Doomed to grasp at shadows, while missing the substance, I would have become a Philistine that seeks only violence. There is a cause that I seek to champion, yet few in Liyue share my aspiration. This I have known for a long time, for it is a path I have walked for many years. I am most grateful for your company on my journey. I am proud of my achievements, both in the martial arts and in championing the cause so dear to my heart. I guess there's no need to euphemize any longer. Chivalry. That is the cause that inspires me, and that I seek to champion. Why should I shy away from it? I am sure my father and brother are under no illusion as to what I stand for by now. But of course, I still need to be somewhat discreet in the way I go about my business. Rain outlines your fate. Huh? No, my sword! Witness the power of Guhua! Let me weave you a verse. Rain cutter! Body and mind. Time to act. Excellent. Treasure hunting. A valiant endeavor. I hope we find long-lost ancient literature. Change of plans. I can no longer hold back. May my final stand be a monument to chivalry. Come, I have devised a plan. Tread carefully. I have taught you everything I know. The brightest flames burn fastest. I am outplayed. A minor setback. I let my guard down. Not good. May knowledge guide you. Chivalry will never die. For justice. 在下行秋，不过书海一度。某虽不才，仍愿为君略尽绵薄。难得有机会说这种风格的台词，感觉还不错。有时明月无人夜，独向朝谈至恶龙。一格著文章，自言学雕虫。正所谓偷得浮生半日闲。如此如此，这般这般。啊！欲知后事如何，且听下回分解。盘算着也该到万文集社新进小说的日子了，不妨我们顺道去看看。这么说来，我们家出品的锦缎伞好像既不能遮阳，也不能挡雨，唯一的用处就是挂在墙上，晴了就好，不然藏书会生霉的。只有这种天气的时候，我才会觉得家里比书店好。家里炭火很足，而书堆里就不准用火。练功的好，不是看书的好时节啊。好啦，我脸上又没有写字，别一直盯着我看了。早啊，早上的时间这么难得，能做做自己喜欢的事情就好了。午饭有点不想吃米饭，想吃糕点。待在书斋吃，父亲和兄长就不知道了。想一起来吗？只要你不把碎屑粘到书上就行。哎，去偷点萤火虫来看书怎么样？我的玩笑话你可别当真，对眼睛不好的。明天我也在老地方，只要你不中途迷了路，就准能找得到我。在人前彬彬有礼，是因为大家见我是飞云商会的二少爷。在你面前能这么轻松，大概因为你看我的方式并不一样吧。你算是我的书友吧？什么？打架？古华派？战友？你都在说些什么呢？不是说好这是我们两人间的秘密吗？我要和你结拜，就去绝云间的祭坛那边。不行，不能拒绝。你知道了我的底细，也就知道了一直被我掩饰着的真实的自己。我不能放你走，除非你答应我不会撒手不干。神之眼的事情虽然一般少有记载，但在我所收集的古书中却有一段特别的描述，待我找给你。受书中启发，我领会到枪术与剑术的本质正是同术。
解释起来可能有点费力。如果你真想知道，就跟我去王山厅走一趟吧。事先声明，到时候你可不准笑。离月非去不可的地方，这个问题很难回答。不过，如果消失了会让我很难过的地方，万文集社稳排第一，古华堂能进前10吧。以前是兔子，后来是鹿。对我来说，请从绝处读我侠义是舍弃一切的觉悟，鹿却是绝处逢得新生的希望。真想再见他一次啊！北斗阁下是我非常敬重的人，不过希望他不要喊我小子，也不要一见面就揉我头发。天权大人是我不得不敬重的人，不然会给家父以及家兄添麻烦。对他本人，我想想，还是算了，不说人坏话了。唉，重云这家伙，虽然也知道我的底细，但真要和他搭档去完成任务，还得审慎。他现在还是执着武技，却不理解侠心的境界，需要多练练，尤其是吃辣的方面。云锦呢？他只要能喝到满意的饮品，就会有动力去创作新戏。我呢，就一直在床底下囤着一小罐茶叶，就是为了等哪天他兴致索然的时候给他送去，这样我就有听不完的义侠传奇了。那个小姑娘正是往生堂的当代堂主。问我怎样看待她的为人？行事作风嘛，坊间传闻是做不了数的。真想了解一个人，还得看他真正想要的是什么。总感觉七七的身上藏着谜团，但只要白竹先生在场，就跟他说不上几句话。除非我们能找个白竹先生外出看诊的机会，专门见到香菱的时候，你可得多观察一下她的表情，尤其是刚刚添置完食材回来的香菱，笑得越开心就越危险。要是被她缠上逼你试吃新品，这种情况我一般会靠重云来处理。心宴到底是在哪里演出的？从吃虎岩到玉京台，哪里都躲不过那种鸡飞狗跳的穿透力。唉，能够安静看书的时日是多么宝贵啊！下一卷、下下卷、下下下卷的重要场景，我都已经想好要配怎样的插画了。必须赶快把灵感记下来，修书一封寄给白鄂老师。我看见过家父和家兄接待这位先生，就从他们行礼时候的恭敬态度来看，对方应该是很有地位的人物吧。我还听说他是给先人办丧事的人，感觉很有底蕴。要不要一起去挖掘他身上的秘密呢？总觉得申鹤小姐看我的眼神里略显凶恶，让我不敢随便跟她搭话。奇怪，难道我无意中得罪过她吗？或者得罪过她身边的人？你听说过一人千面这个词语吗？叶兰小姐就给我这种感觉。上门来访的时候，家父和家兄以礼相待，她也还之以礼，就像是个亲切稳重的大姐姐。可在别的地方见到她时，又完全是不同的印象。佳明的工作颇有侠之风范，试想，功夫盖世的黑衣少年携手威武镇煞的瑞兽，在月黑风高夜将盗贼与恶徒打得落花流水，狼狈而逃。等他得空，真想听他多分享一些走镖路途中的见闻。你也一起来吧。阁下近来可好？如果闲来无事，可以来万文集社转转。问我为什么总是一个人看书？好学并不是什么坏习惯吧？没有什么特别的地方。真的没有。今天的时间已经空出来了吗？好，我也随时可以出发。书没关系，书可以回来接着看。那些需要我们帮助的人可不能等啊。你说你有个好点子，用我们之前做的事情当原型，写一本探案集加武侠题材的小说，《万文集事件簿》。是个好点子，但是不采纳。不会采纳的。洋洋万言，知诗成景。我也想有这样的评价啊。这件事我只和你一个人说，
其实我也在写小说，现在当然不能给你看，以后你会在书店里看到的。我的爱好自然是看书，什么书都会看。啊，你一脸坏笑看着我干什么？那是我们两个知道就行了，还是不适合明面上讲，说出来就没意思了。烦恼啊，未来有朝一日兄长继承了家业，我会怎么样呢？这样无忧无虑的生活，恐怕……啊，我不是在说身份之类的，我不在乎那些，我是觉得大哥太呆了，没我帮忙不太行啊。我比较喜欢吃糕点和粤菜海鲜，主要是因为我们家一直就吃得很清淡吧。我很讨厌胡萝卜，小时候家母经常捣碎胡萝卜做成……还是不要让我讲下去了，即使是在回忆里，那种味道也……此等美食，吃过一次就再难忘怀了呀。既然你有这份手艺，不如我们开个路边餐馆，如何？你吃，不必客气。如果没有能力，那我心中的那个字，可能也就停在纸面上了吧。如果心中没有善恶的标尺，努力就会错了方向，舍本逐末，变成追逐暴力的俗人。我所追求的那个字，在璃月这方土地上，并非处处通行。不过行到至此，我对这一点早就有了足够的认识。多亏了你的陪伴，我对自己也很满意了。无论是武学，还是对那个字的理解。算了，我也不用对侠字讳莫如深了。我的侠，父亲和兄长应该也不会质疑了。只不过嘛，低调行事这点还是得保留的。羽线难画，裁，断，固华生密，知师成景，才雨流红，形随神至。该行动了。甚好，甚好，寻得珍宝，这是充满侠义的经历。倘若还有几卷失传的古书，就完满了。计划有变，接下来就不再是点到为止了。请从绝处读我侠义。过来这边，我有一计，小心行事为好。承蒙赐教，等我一死，我是知道的。失手了，不妨事，大意了，不好。厚积而薄发，不惭是圣婴。扶善惩恶，当仁不让。